987% dites Ancêtres SONT MORTS en année seule génération, il y a 930.001. Pause métaphoriquement. Pause approximativement. Exactement 987% de la population humaine est anéantie. Ni laissant que 1.280 individus reproducteurs vivants sur la plante entière. Dans les 80 prochaines minutes, tu vas découvrir exactement comment ces 1.280 humains ont survécu à un événement d'extinction, qui est tous les autres, et pourquoi leur survie change ton ADN pour toujours. Le goulot d'étranglement génétique qu'ils ont induit affecte encore ton système immunitaire. Ta fertilité et ta susceptibilité à certaines maladies en ce moment même. Dans ton corps, pendant que tu regardes ceci, est-ce que les scientifiques ont découvert? Cache dans chromosomes révèle un mystère profond qu'il recrute tout que nous pensions savoir sur l'évolution. Humaine. Soyons clairs sur ce dont nous parlons ici. Ce n'était pas un déclin graduel. Ce n'était pas une dérive démographique lente sur des millénaires. Selon l'étude révolutionnaire du Dr. Wang-Ji who publié en 2023 dans Science, la population humaine s'est effondrée d'environ 100.000 individus. Et seulement 1.28 couples reproducteurs en ce qui semble être une seule génération. C'est un taux de mortalité de 987%. Pour mettre cela en perspective, si cela arrivait aujourd'hui à notre population mondiale actuelle de 8 milliards de personnes, seuls 100 millions survivraient. Imagine chaque personne aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Et c'est out. Tous les autres disparaissent. Mais voici au cela devient vraiment terrifiant. Ce d'étranglement n'a pas duré quelques années ni même quelques décennies. Il est de 117.001. Cent 1000 ans. Le Homo sapiens moderne n'existe que depuis environ 300.000 ans au total. Ce d'étranglement est de plus d'un tiers de l'existence entière de notre espèce. Ancêtres ont survécu 117.001 avec une population reproductrice plus petite. Qu'une ville moderne, constamment au bord de l'extinction, et un mauvais rêve de voir l'humanité disparaître entièrement. Chaque humain vivant aujourd'hui, tous les 8 milliards d'entre nous, descendent de ces 1.280 survivants. Absolument chaque personne. La personne assise ici de toi dans le train. La célébrate que te suis sur les réseaux sociaux. Le dirigeant mondial que tu as vu aux informations. Ta famille, tes amis, tes ennemis. Nous portons de la signature génétique de l'événement de quasi-extinction. Le plus catastrophique de l'histoire humaine. Le Dr. Giorgio Manzi de l'Université Sapienza et Rome l'appelle le goulot d'étranglement. Le plus extrême de l'histoire évolutive humaine. Et-il a passé sa carrière à étudier les populations hominides. Cela rend toute autre crise démographique de l'histoire humaine triviale en comparaison. L'événement s'est produit en Afrique pendant la transition du Pléistocène inférieur. Une période où le système climatique de la Terre changeait fondamentalement de manière qui allaient remodeler la plante entière. Mais voici ce qui empêche les scientifiques de dormir la nuit. Nous n'avons presque qu'un fossil de cette période. Aucun.
Secum C 117.000. Uns d'existence humain avoyantit. Simplement effaces du registre archéologique. Les chercheurs appellent cela le fos fossil. Et salen demistes les plus frustrants de la paléanthropologie. Nous trouvons des fossiles d'Homo erectus avant cette période. Nous trouvons des fossiles d'Homo heidelbergensis above cette période. Mais pendences 117.000 on is critiques. Rien que le silence. Ton génome contient du tissu cicatriciel de cet événement de quasi-extinction. Lorsque les généticiens ont analysé 3.15 for génomes humains modernes du monde entier, ils ont trouvé quelque chose de remarquable. Nous sommes des incroyablement similaires. Les uns aux autres. To partages 999% de ton ADN avec les autres humains sur Terre. Cela ressemble à un beau sentiment sur l'unité humaine. Mais c'est en fait la preuve d'une catastrophe. Les chimpanzés, nos plus proches parents vivants, ont beaucoup plus de diversité génétique que nous. Même s'ils sont moins nombreux. Deux chimpanzés dans la même forêt peuvent être plus différents génétiquement l'un de l'autre. Que tenir les de quelqu'un vivant de l'autre site de la plante. La raison, leur population ne s'est jamais effondrée à 1.280 individus. Ils n'ont jamais traversé un goulot d'étranglement génétique qui élimine 987% de leur diversité. En un seul événement ton ADN mitochondrial. Le matériel génétique que te hérite exclusivement de ta mère, à travers goulot d'étranglement in change. Chaque enquête maternelle que tu as, remontant à 930.001, et survécu à cet événement. Pense à cela un instant. Anichon ininterrompu de mers. Chacun parvenant à survivre à ces longs temps pour avoir un fil qui a survécu à ces longs temps. Pour avoir un fil. Et travers 117.001 des pires conditions que les humains ayant jamais affrontées. Les probabilités de ton existence, mathématiquement parlant, sont si proches de zéro que tu ne devrais pas être allé. Mais te voilà. L'équipe du docteur who utilise un algorithme sophistiqué appelé FITCO pour détecter ce goulot d'étranglement. L'algorithme analyse les modèles de mutation dans les génomes modernes et les retrace dans le temps. En utilisant quelque chose appelé théorie de coalescence. Chaque mutation dans ton ADN agit comme un héritage. Permettant aux scientifiques de calculer quand les lignes dites enquêteurs se sont séparées. Les unes des autres. Lorsqu'ils ont effectué cette analyse sur des milliers de génomes dites les continents. Toutes les données pointent vers la même conclusion horrifiante. Il y a 930.001. L'humanité est faillie. Disparate complètement. Mais voici ce qui fait. Padre le samil aux scientifiques. La nuit, nous n'avons aucun fossil de cette période. Aucun. C'est comme si 117.000. Uns d'histoire humaine voyant et effaces du registre archéologique. Sauf un indroit. Any poignée de sites situés en Afrique australe qui montrent une occupation humaine continue. Pendant cette période, des sites où les gens vivaient, fabriquant des hôtels, mangeant des coquillages et ont réussi à endurer quand le reste du monde devenait un cimetière.
La question qui hante les chercheurs. Quests qui étaient special et propose dices introits. Quests q less 1.28 o survivants q less 987% qui sont morts ni survivants pause. Les scientifiques labelant la période de l'oligne fantôme. D 930.00 et 813.001. Les humains existant. Mais ils n'ont les presque qu'une trace dans le registre fossile. C'est comme si nos enquêteurs étaient devenus des fantômes, survivant quelque part. D'une manière ou d'une autre. Mais invisibles aux preuves archéologiques dont dépendent les paléontologues. Ce n'est pas seulement frustrant pour les chercheurs essayant de comprendre l'évolution humaine. C'est terrifiant. Parce que quelque chose s'est passé pendant ces années, qui était si catastrophique que cela nous est presque faces de l'existence. Pour comprendre comment nous connaissons ce d'étranglement malgré l'absence de fossiles. Tu dois comprendre comment fonctionne la dynamique moderne. Ton est un état essentiellement un livre d'histoire. Et chaque lettre dans ce livre contient des informations sur enquêteurs. Lorsque l'équipe du Dr. Wang Ji Hu et l'Institut de Dynamique de Pékin et analyse 3.15 for genomes humains de populations. Et traverse l'Afrique, l'Europe, l'Océan les Amériques. Ils cherchent des modèles dans la diversité génétique. Spécifiquement, ils cherchent des androïdes où cette diversité s'était soudainement effondrée. L'algorithme fit call fonction en examinant quelque chose appelé événements coalescents. Imagine tracer ton arbre généalogique en arrière dans le temps. Finalement, Toligny maternelle et toligny paternelle convergent chacune vers des individus uniques, année, mère, un père, qui ont vécu et des moments précis de l'histoire. Maintenant imagine faire cela pour chaque humain vivant aujourd'hui. Troquant des millions de lignées en arrière dans le temps. La théorie de coalescence nous dit que toutes ces lignées devraient se répartir uniformément. Et traverse l'histoire. Mais l'équipe du Dr. Who trouve quelque chose de choquant. Entre 930.000 et 813.001. Presque toutes les lignées humaines convergent vers une population incroyablement petite. Seulement 1.28 couples reproducteurs. Cela explique quelque chose qui avait déconcerté les paléontologues pendant des décennies. Le VOS fossile. Nous avons de nombreux fossiles d'Homo erectus devant 930.001. Nous avons des fossiles d'Homo heidelbergensis d'après 813.001. Mais pendant ces 117.001 is critiques. Presque rien. Les quelques fragments que nous avons sont si rares et fragmentaires. Qu'ils sont épines utiles pour comprendre ce qui arrive aux populations humaines. Les données génomiques ont résolu le mystère. Il n'y avait pas beaucoup de fossiles. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'humains. La population était si petite. Dispersée et en difficult que les chances qu'un individu se fossilise étaient infinitésimales. Ton génome était remarquablement uniforme comparé aux autres grands singes. Ce n'est pas une bonne chose. La diversité génétique était la police d'assurance de la nature contre la catastrophe. Quand une nouvelle maladie émerge, ou que le climat change radicalement, ou que les sources alimentaires disparaissent,
Les populations avec une grande diversité génétique ont plus de chances que quelqu'un. Quelque part est la variante génétique qui permet la survie. Mais quand 987% de ta population meurt, tu perds 987% de ta diversité génétique avec eux. Toutes ces variantes géniques uniques. Toutes ces différentes façons d'être humain. Toutes ces adaptations potentielles aux défis futurs disparus. Produisent jamais une seule génération. Le Dr. Giorgio Manzi et l'université. Sapienza est passé d'un easy essai de comprendre le fossile. Ces recherches sur les populations hominides et travers l'Afrique montrent qu'avant le goulot d'étranglement, les humains étaient relativement répandus sur le continent. Les sites archéologiques de cette période se trouvent de la site méditerranéenne au nord, jusqu'au cap de Bonne-Espérance au sud, de l'océan Atlantique et l'océan Indien. Autors en pierre, prouvent d'un mode de pesses, signes d'utilisation du feu. Tous les marqueurs de la présence humaine étaient dispersés et travers l'Afrique. Et puis, soudainement, ils disparaissent presque complètement. Pendant 117.001, le registre archéologique devient presque silencieux. La publication de 2023 dans le journal Science qui a révélé ces découvertes a envoyé des ondes de choc et travers la communauté scientifique. Certains chercheurs ont d'abord questionné la méthodologie. L'algorithme fit-il pourrait-il se tromper? Pourrait-il y avoir une autre explication pour les modèles génétiques? Mais au fur et à mesure que d'autres équipes repliquent l'analyse, en utilisant différentes méthodes et différents ensembles de données, la même image émergit. Il y a environ 930.001. Quelque chose de catastrophique est arrivé à l'humanité. Quelque chose qui nous amène au bord même de l'extinction. Tout est plus génétiquement similaire à quelqu'un vivant à Tokyo. Lagos ou Sao Paulo que deux chimpanzés vivant dans la même forêt ni le sont l'un et l'autre. C'est un fait stupéfiant. Les chimpanzés n'ont jamais traversé un goulot d'étranglement démographique aussi sévère. Les gorilles non plus. Ni les orang-outans. Seulement les humains. Seulement nous. Ce goulot d'étranglement explique pourquoi les humains modernes, malgré le fait de vivre sur tous les continents et dans toutes les zones climatiques, sont remarquablement similaires les uns aux autres génétiquement. Nous sommes des cousins, séparés par seulement quelques centaines de générations. Tous descendants du même petit groupe de survivants. Mais quand les scientifiques ont regardé au ciel s'est passé, ils ont trouvé quelque chose qui semblait impossible. Les données climatiques de cette période montrent des conditions environnementales qu'aucune population humaine n'aurait de pouvoir survivre. Des conditions si extrêmes, si hostiles et la vie, que la vraie question n'était pas pourquoi 987% sont-ils morts? La vraie question était comment quiconque a-t-il pu survivre? La Terre essayait de nous tuer, pas métaphoriquement, pas indirectement par des changements graduels, mais activement et systématiquement en rendant la plante inhospitalière et la vie humaine. Entre 950.000 et 850.001, le système climatique de la Terre a subi une transformation fondamentale appelée la transition.
du Pléistocène Inférieur-Moyen. Et c'était l'un des changements climatiques les plus dramatiques des derniers millions d'années. Pour comprendre pourquoi 987% de l'humanité est morte, tu dois comprendre que cette transition est faite à l'Afrique. Le continent où les humains vivaient à l'époque. Avant cette transition, les cycles glaciaires de la Terre suivaient un schéma relativement prévisible de 41.001. Contrôlé par l'inclinaison de l'axe terrestre. Ces cycles apportaient des périodes froides et des périodes chaudes. Mais ils étaient gérables. Les espèces s'adaptaient. Les écosystèmes changeaient mais survivaient. La vie trouvait un chemin. Mais il voyait environ 950.001. Quelque chose a changé dans le système climatique de la Terre. Les cycles glaciaires sont soudainement passés à un schéma de 100.001. Et ces nouveaux cycles étaient beaucoup plus extrêmes. Les périodes froides devenaient plus froides. Les glaciers grandissaient. Et surtout pour nos enquêteurs africains, les périodes secs devenaient beaucoup plus secs. Le docteur Peter Domenical à l'université Columbia a passé des décennies à étudier le climat africain. En utilisant des carottes de sédiments marins frais du plancher océanique. Au large de la site africaine, ces carottes contiennent des couches de poussière, de pollen et d'organismes microscopiques qui agissent comme un livre d'histoire climatique. Enregistrant les conditions environnementales année après année. Cycle après cycle. Millénaire après millénaire. Ce que l'équipe du docteur Domenical a trouvé dans les couches. Correspondant à notre période de goulot d'étranglement était terrifiante. Un depth massif de poussière indiquant des méga-sécheresses sans précédent. Dans l'expérience humaine moderne, le désert du Sahara, déjà grand, s'est étendu de façon spectaculaire, mais ce n'était pas seulement le Sahara. Les forêts à travers l'Afrique subsaharienne se sont transformées en prairies. Les prairies se sont transformées en Bruxelles. Les Bruxelles se sont transformées en déserts. Les lacs se sont asséchés. Les rivières ont cessé de couler ou se sont réduites à des vallées saisonnières. Les sources d'eau fiables dont les humains et les animaux dépendants ont simplement disparu. Le Dr. Rick Potts au programme d'origines humaines du Smithsonian décrit cette période comme un chaos environnemental. Des oscillations rapides entre humide et sec qui impactent toute adaptation stable. Juste quand les populations s'adaptent aux conditions secs, les périodes humides revenaient. Juste quand elles s'adaptent aux conditions humides. Des sécheresses dévastatrices frappant à nouveau dans la capacité de encore et entre en sitos pendant la famine et brûle les graisses pour l'onagie quand la nourriture disparaît et affinit et intensifie pendant cette période. Cette flexibilité métabolique n'est pas quelque chose que tous les primates ont au même degré. C'est une adaptation de survie qui a littéralement brûlé dans un ADN par des enquêteurs, qui passent des jours, parfois des semaines, sans nourriture fiable. Quand un corps commence à brûler les graisses pendant un génie en régime pauvre glucides, tu expérimentes un écho de la faim. Désespéré que 1.28 aux humains ont injury pendant.
117.001. Les études d. 2019 en paléoceanography painted limits d'un continent africain hostile et la vie d'une manière que les humains modernes n'ont jamais connue. Imagine tout la moitié orientale du continent de l'Éthiopie et l'Afrique du Sud. Connaissant une méga-sécheresse simultanée. Des points d'eau qui avaient existé pendant des centaines de milliers d'années. S'assèchent complètement. La mégafaune dont les humains dépendaient pour la nourriture. Buffles, éléphants anciens. Antilopes massives. Meurent en grand nombre ou migrant vers des régions que les humains ne pouvaient pas suivre. Les plantes qui fournissent des calories de secours quand la chasse échouait. Tubercules. Fruits, noix, grains, se flétrissant et disparaissant. Les preuves archéologiques de cette période. Aussi rares soient-elles. Racontent une histoire sinistre. Les quelques sites qui montrent une occupation humaine révèlent quelque chose de troublant. Des preuves accrues de stress des ressources. Les autres en pierre montrent des signes d'utilisation pendant des périodes plus longues. Avant d'atteindre. Suggérant que les matières premières pour fabriquer de nouveaux outils étaient rares. Les os d'animaux montrent des preuves de traitement plus complètes. Chaque morceau de viande retire. Chaque bit de moelle extrait. Les os parfois brûlent comme combustible quand le bois devenait rare. Sont les signatures de populations en mode de survie désespérée. La compétition pour les ressources en diminution était devenue presque certainement mortelle. Lorsque le Dr. Curtis Marine et l'Université d'État de l'Arizona examinent des hominides de sites datant de cette période, il y trouve quelque chose qui rend leur encore plus viscérale. Des marques de coupe. Les mêmes schemes de boucherie utilisés pour traiter la viande animale apparaissent sur des os humains. Nos enquêteurs, poussés au bord absolu de la survie, ont parfois eu recours au tabou ultime. Pas parce qu'ils étaient sauvages ou mauvais, mais parce qu'ils mourraient de faim et étaient désespérés et essayant de survivre dans un monde qui essayait activement de les tuer d'autres et puis les scientifiques ont découvert quelque chose dans le registre archéologique qui a rendu le mystère encore plus sombre. Malgré toute cette catastrophe, malgré les méga-sécheresses et la famine et les morts massives, il y avait des endroits où les humains continuaient à survivre. Sites situés en Afrique australe, grottes le long de la Méditerranée. Une poignée de refuges dispersés où les preuves suggérant une occupation humaine continue. Et travers la pire période du goulot d'étranglement. Ce n'étaient pas de grandes populations. Nous parlons de petits groupes. Peut-être quelques dizaines d'individus par site. Mais ils ont survécu quand 987% de l'humanité mourait. La question qui hante les chercheurs. Qu'avaient ces survivants que les autres n'avaient pas? Quests qui étaient différents et proposent de ces endroits? Quelle connaissance? L'adaptation est permise et 1.28 aux humains d'endurer 117.001 d'enfer environnemental, qui est des centaines de milliers de lieux proches. Les survivants n'étaient pas plus forts. Ils n'étaient pas plus rapides. Les preuves archéologiques suggèrent.
Q les premiers humains devenient en fait légèrement plus petits pendant cette période. Probablement à cause du stress nutritional. Q les 1.28 aux survivants avant et quelque chose de plus précieux que la prouesse physique. La flexibilité cognitive. La capacité de manger presque n'importe quoi. De vivre presque n'importe où et de s'adapter presque instantanément aux conditions changeantes. VOS Ancêtres n'étant pas les prédateurs les plus puissants du continent africain. Ils étaient les plus adaptables. Les recherches du Dr. Curtis Marine et Pinnacle Point en Afrique du Sud ont révolution notre compréhension de comment les humains ont survécu au goulot d'étranglement. Pinnacle Point Estate une série de grottes le long de la site sud de l'Afrique du Sud. Et les couches archéologiques de la période du goulot d'étranglement montrent quelque chose de remarquable. Une occupation humaine continue. Et traverse le pays de la crise climatique. Alors que l'intérieur de l'Afrique s'est transformé en cuvette de poussière. Ces grottes citières fournissent un refuge. Mais pas n'importe quel refuge. En buffet, la Chine ni c'est ce qui pose des sécheresses terrestres. Quand les rivières se sont asséchées et que les prairies se sont transformées en désert. La productivité de la Chine continue. Les coquillages, les zones intertidales rocheuses le long de la site, sont devenues le salut de l'humanité. Les grottes de Pinnacle Point contiennent couch apes couch de coquille jetties. Moules, patels, bullets, baleines, prouve que les humains exploitent intensivement les ressources marines. Ce n'était pas du butinage citier occasionnel. C'était un changement alimentaire complet. Un changement fondamental dans la façon dont les humains obtenaient des calories. Mais voici la partie fascinante. Récolte des coquillages nécessite des connaissances. Tu dois comprendre les maries. Parce que les banques de coquillages n'y sont accessibles qu'aux maries basses. Tu dois comprendre les saisons. Parce que certaines espèces sont toxiques pendant certains mois. Tu dois avoir des outils pour délager les pétales des roches avant qu'elles n'y se cramponnent. Tu dois savoir quelles espèces sont serres et mangent et lesquelles te tueront. Cette connaissance représente une sophistication cognitive, une transmission culturelle, une observation minutieuse des schémas naturels. Les 1.28 aux survivants ni survivants. Pas seulement physiquement, ils reflètent leur chemin et traversent là. Cries, les outils en pierre de cette période montrant une sophistication accrue par rapport aux temps antérieurs. Avant le goulot d'étranglement, le Homo erectus fabriquait des outils relativement simples. Hatches humains, grattoirs brats, hacquoirs basiques. Pendant le goulot d'étranglement, nous voyons des preuves de techniques de fabrication d'outils plus complexes. Lignes frappées et partir de noyaux prépares. Outils composites avec plusieurs parties assemblies. Outils spécialisés pour des tâches spécifiques. Certaines chercheurs croient que ce bond technologique n'était pas une coïncidence. Il était motivé par l'on nécessite. Quant au survie dépend du traitement efficace de chaque source alimentaire possible. L'innovation d'outils devient une question de vie ou de mort. Ta capacité et d'agir une gamme incroyablement. Large dolomens,
de légumes cris et la viande, cuit au poisson fermenté aux larves, d'insectes et la moelle osseuse aux tubercules. Amos, a state inhabitual parmi les primates. La plupart des primates sont des spécialistes. Les gorilles mangent principalement des feuilles. Les chimpanzés mangent principalement des fruits et de la viande occasionnelle. Les orang-outans mangent principalement des fruits. Mais les humains, nous mangeons tout. Nous sommes les omnivores ultimes, capables d'extraire des calories d'une gamme absurde de sources. Ce n'était pas toujours vrai. Cette flexibilité alimentaire s'est intensifiée pendant le goulot d'étranglement. Quand les populations trop spécialisées sont mortes, et que les populations qui pouvaient tout manger ont survécu. Les preuves de la grotte de Wonderwork en Afrique du Sud. Dates d'environ 800.001, presque de la fin de la période du goulot d'étranglement. Montrant quelque chose de révolutionnaire, l'utilisation contrôlée du feu. Pas seulement une utilisation occasionnelle. Pas seulement une utilisation opportuniste de feux naturels. Mais une fabrication et un maintien de libres et contrôles du feu et l'intérieur d'une grotte. Cela change tout. Le feu transforme les plantes non comestibles en calories comestibles. Le feu décompose les composés toxiques dans les racines et tubercules. Le feu te permet de digérer les nutriments de la viande plus efficacement. Le feu est apporté de butinage parce que te peut cuire et stocker la nourriture. Le feu est la différence entre épine survivre et commencer et prospérer. Le Dr. Richard Wrangham Harvard soutenu que la cuisine était l'une des innovations les plus importantes de l'évolution humaine. Ces recherches suggèrent que la capacité de cuire les aliments est fournie tant d'avantages caloriques. Quella entraîne d'augmentations de la taille du cerveau et de diminutions de la taille de l'intestin. Les cerveaux plus gros nécessitent plus de calories. La cuisine fournit plus de calories et partir de la même quantité de nourriture. Cela crée une boucle de rétroaction positive. Un meilleur contrôle du feu permet plus de cuisine. Plus de cuisine fournit plus de calories. Plus de calories permet des cerveaux plus gros. Des cerveaux plus gros permettent un meilleur contrôle du feu. Les 1.28 aux survivants qui ont traversé le goulot d'étranglement. Étant au centre même de cette transition révolutionnaire, astérisque mais la survie state venue et un coup terrible. Les preuves génomiques sont claires. La diversité génétique s'est effondrée. Des variantes génétiques rares ont été perdues. Des adaptations potentielles aux défis futurs ont disparu du génome humain. Les survivants n'étaient pas nécessairement les meilleurs de l'humanité. Ils étaient juste les plus chanceux. Ceux qui se trouvaient au bon endroit quand la catastrophe frappe. Ils pourraient avoir été des populations citières qui savaient déjà comment exploiter les ressources marines. Ils pourraient avoir été des groupes vivant près des sources perennes qui ne se sont jamais asséchées. Même pendant les pires sécheresses, ils pourraient simplement avoir été des populations assez petites et assez isolées pour éviter les maladies, qui ont belé les populations plus grandes et plus connectées acute les marques de coupe.
les ost hominides die set period sugrant. Any auto realite sinister. La violence entre groups s'est probablement intensify e mesure que les ressources diminuant. La competition n'était pas seulement entre les humains et l'environnement, elle était entre les humains et d'autres humains. Quand les points dio suscent et que les troupeaux disparaissent. Le groupe qui contrôle la dernière source alimentaire fiable servait. Et les groupes qui n'y le font pas, mourant. Certaines churches spéculant que cette période de compétition intense et peut-être sélection. Pour une cohésion sociale accrue au sein des groupes. La coopération estate devenue survie. La confiance estate devenue essentielle. La capacité de travailler ensemble, de partager les ressources et de maintenir des liens sociaux sous stress extrême, estate devenue la différence entre la vie et la mort. Mais ce n'est pas toute l'histoire, parce que lorsque les généticiens ont regardé de plus près les 1.28 aux survivants, ils ont trouvé quelque chose qui devrait être impossible. Quelque chose qui contredit tout ce que nous savons sur les goulots d'étranglement démographiques. Les survivants ont maintenu une diversité génétique qui ne devrait pas exister. It's paradoxe de taillant local pour comprendre comment ils ont survécu. Voici le vrai problème. Une population de seulement 1.28 individus capables de se reproduire, aurait normalement de conduire à un désastre génétique. C'est minuscule. Pour donner une idée, les biologistes de la conservation considèrent que toute espèce passant sous le sol. Des 5.00 individus entrent dans une zone de danger extrême, risqué de consanguinité, drive génétique, chute de fertilité, extinction possible. Les guépards en sont un exemple tragique. Apers un goulet d'étranglement il y a 12.001. Ils ont perdu une grande partie de leur diversité génétique. Et ils en payent encore le prix aujourd'hui. Mortalité infantile élevée, maladies fréquentes, fertilité faible. Nos enquêteurs, cet ensemble minuscule de 1.28 humains, orient de subir la même sorte. Et pourtant, nous avons non seulement survécu, mais explose. Nous sommes passés de 1.28 individus à 8 milliards en environ 930.001. Comment est-ce possible? Local se trouve dans ce qu'on appelle la structure de population. Lorsque l'équipe de la généticienne Sarah Tishkoff Université de Pennsylvanie a examiné en profondeur la diversité génétique africaine, elle a découvert quelque chose de crucial. Ces 1.28 survivants ne formaient pas un seul groupe. Ils étaient en réalité repartis en petites poches humaines. Ils traversent l'Afrique, séparés par des montagnes, des déserts, des fleuves, des forêts, mais connectés de temps et autres. Cette structure particulière est limitless. Dangers de la consanguinité tout en laissant de contacts pour maintenir le flux génétique essentiel et la diversité. Imagine l'Afrique d'il y a 900.001 comme un archipel de zones, vivables au milieu d'un continent hostile. Ici, 200 personnes vivant dans un refuge situé d'Afrique du Sud. Elle 150 regroupés autour d'une source permanente dans la vallée du Rift. Plus loin,
Annie centaine dans des grottes de la site méditerranéenne. Des groupes isoles pendant de longues périodes. Féconnant chacun leurs cultures et leurs adaptations locales. Mais parfois, Annie fois toutes les quelques générations. Des rencontres vaillant l'eau. Les d'une année exceptionnellement humide. Les d'une migration forcée. Ces changes rares suffisant et impliquent le fondement génétique. Tout en conservant des identités distinctes entre les groupes. Begardits genes du système immunitaire, en particulier le complexe HLA. Leur diversité est extraordinairement élevée, malgré le goulot d'étranglement. Ce n'est pas un hasard. Cela signifie que les variantes immunitaires cruciales ont été préservées. Simplement parce que les populations qui en manquent ont disparu. Seuls les groupes ayant assez de diversité immunitaire ont traversé les famines, les sécheresses, les maladies, la promiscuité forcée dans des grottes ou des refuges sitiés. Les travaux de la généticienne Brennahen, publiés dans Cell en 2021, révélant une mosaïque fascinante. Certaines variantes génétiques courantes en Afrique de l'Ouest sont rares en Afrique de l'Est. Certaines tous présentes en Afrique australe n'existent pas en Afrique du Nord. Patchwork estate la trace de populations séparées chez long temps, mais jamais totalement isolées. Les 1.28 survivants n'étaient donc pas une seule tribu cachée dans une caverne, mais un réseau complexe de groupes humains dispersés, chacun conservant une pièce unique du puzzle génétique. Et cela soulève d'autres questions vertigineuses. Comment ces groupes isoles ont-ils gardé le contact sur des centaines de kilomètres? Pourquoi certains prenaient-ils le risque de voyager et traverser des territoires dangereux? Comment communiquaient-ils malgré des langues probablement différentes? Développées au fil des périodes d'isolement? L'archéologie n'y répond presque pas. On sait que le mélange génétique a eu lieu. Les génomes le montrent clairement, mais pas comment. Certains chercheurs pensent que les cycles climatiques étaient locaux. Quand une période humide rare arrivait, les populations augmentaient puis se dispersaient. Croissant d'autres groupes avant que la sécheresse suivante ni les repousse dans leurs refuges. Cycle. Repeat des centaines de fois pendant plus de 100.001. Or it suffit et maintenir la connexion. D'autres imaginant des lignes culturelles, à changes d'urtles, de matières premières, peut-être même des partenaires de mariage, peut-être des lieux de rassemblement saisonniers, ou des accords de type diplomatique permettant l'accès à certaines ressources. Ce ne sont que des hypothèses. Les preuves matérielles manquent, mais la génétique confirme qu'un contact minimal mais vital et persiste malgré le chaos. Environmental. L'étude de 2021 montre aussi que cette structure ancienne n'a pas disparu. Elle fait encore aujourd'hui la diversité génétique africaine. Une carte génétique de l'Afrique moderne présente des motifs établis pendant le goulot d'étranglement lui-même. Des traces de solutions adaptatives différentes face à la même crise. L'Ouest, l'Est, le sud du continent ont chacun trouve un chemin distinct. Et ces chemins génétiques existent encore presque d'un million d'années plus tard. Si tu utilises ces mots pour t'endormir, parfait.
C'est exactement le but de ces vidéos. Le rythme, le ton, la fluidité sont pensées portées pesa tandis que ton esprit assimile une vérité profonde. Tu es le descendant direct des survivants extraordinaires. Dis-moi simplement tu es acute QUTES.PUIS. LYA environ 813.001. Tout change. La population humming de coal. D1.280 eaters capables de se reproduire. Nous passons et des dizaines de milliers en quelques générations. Les refuges et sols deviennent des terres was occupés par it. La humanité passée de la survie fragile et la croissance rapide. Les génomes montrent une expansion soudaine. Les sites archéologiques se multipliant. Les innovations technologiques explosent. La grande question qui obsède encore les scientifiques reste ouverte. Quests qui déclenchent tout cadeau? Quests qui misfin au goulot d'étranglement. Permettent il humanite non seulement de survivre, mais de prosper? Les enregistrements climatiques décorants des sédiments océaniques. Et delits de lacs anciens montrent que quelque chose de remarquable s'est produit vers 815.001. La pluie state revenue. Pas de fécond permanente. Pas partit, mais seule. Un schema qui était juste assez stable. Just assez prévisible. Pour permettre aux populations humaines de s'étendre de leurs refuges sitiés. Et alimentes par des sources vers l'intérieur africain. La période humide africaine qui commence à la fin du goulot d'étranglement. A transforme les deserts en prairies. Les lits de lacs asséchés en zones humides prospères. Et donne une seconde chance à la vie. Les recherches climatiques. Du Dr. Peter Domenical montrant que les schémas de mousson ont changé. Remenant déploies saisonnières dans des régions qui avaient été rides, pendant plus de 100 0 Ce n'était pas un passage soudain du désert au paradis. Les schémas climatiques, pendant cette période, sont restés variables et imprévisibles. Mais c'était suffisant pour que les herbes reviennent, suffisant pour que les troupeaux d'animaux migrant vers des régions qu'ils avaient abandonnées. Suffisant pour que les humains commencent prudemment, soigneusement, et s'étendre de leurs refuges vers des territoires qui avaient été des zones de mort, pendant des milliers de générations. Les preuves archéologiques montrent une augmentation. Soudain de la densité des sites et de la diversité d'autres juste à la fin de la période. Du goulot d'étranglement. Les sites qui avaient été continuellement occupés. Pendant des millénaires montrant soudainement des signes de croissance démographique. Plus de débris d'hôtels. Plus de déchets alimentaires, plus de preuves d'activités quotidiennes. De nouveaux sites apparaissent dans des régions où les humains n'avaient pas vécu depuis 100.001. Les survivants se développent, s'étendent, réclamant le continent que leurs ancêtres avaient autrefois occupé, mais ils n'étaient pas les mêmes humains qui étaient entrés dans le goulot d'étranglement. Ils avaient changé. Le contrôle du feu était devenu répandu pendant cette période. Les preuves de la grotte de Wonderwork et d'autres sites datent d'environ 800.001. Montrant une utilisation délibérée, répétée et contrôlée du feu dans des contextes de grotte. C'est révolutionnaire.
L'étude PNASD 2012 du Dr. Francesco Berna identified des preuves microscopiques de combustion. Contrarily, couches de cendres, fragments des brailes. Charbon de bois de types de bois spécifiques que les humains orient selections et transports. Dans les grottes, ce n'est pas une utilisation opportuniste défaut de forêt, c'est du foie fabriqué par l'homme. Du foie contrôlé par l'homme. Le foie comme outil aussi important que n'importe quel instrument de pierre. Le foie change tout. Le foie prolonge la joie, permettant aux humains de travailler et de socialiser après la tombée de la nuit. Le foie fournit de la chaleur, permettant aux humains de vivre dans des régions plus froides et des altitudes plus élevées. Le foie protège contre les prédateurs, as des cavernes, léopards, hyenas, les anciens prédateurs qui rivalisent. Avec les humains pour les abris de grottes éviteraient le foie. Le foie traite la nurture, rendant les plantes auparavant non comestibles serres et digestibles. Extrayant plus de calories de la viande, rendant les os aimes pour accéder à la mort. Le foie crée un point focal pour les rassemblements. So, renforçant les liens de groupe, facilitant la transmission culturelle. Permettant aux acnes d'enseigner aux jeunes et la lumière du foie. Ta capacité et d'aigra les amidons cuits a state directement à cette période. Le gène AMY1 produit l'amylase salivaire. Un enzyme qui décompose les amidons cuits dans ta bouche. Les humains modernes ont plusieurs copies de ce gène. Entre deux et quinze copies selon ton ascendance, et le nombre de copies a state querelle. Avec communs enquêteurs dépendant d'éléments féculents cuits. L'amplification génique qui te donne cette capacité s'est accélérée pendant. Et après la période du goulot d'étranglement. Quand la cuisine au foie est devenue non seulement une commodité, mais une nécessité de survie. L'hypothèse de la cuisine du Dr. Richard Wrangham propose que l'axe régulier et la nourriture cuite. Et fournit tant d'avantages qu'il est conduit à l'évolution des intestins plus petits et des cerveaux plus gros. La nourriture crue nécessite un système digestif grand et énergique pour être traité. La nourriture cuite est prodigée par la chaleur, nécessitant moins de tissu intestinal pour extraire les nutriments. Librant de l'énergie pour d'autres usages, comme nourrir un cerveau à fin d'énergie. La transition d'Homo erectus et Homo heidelbergensis, qui s'est produit pendant la période du goulot d'étranglement impliquait exactement compromis. Dense et matures plus petites, taille intestinale réduite, volume cérébral augmenté. Les 1.28 aux survivants et leurs descendants immédiats ont été les premiers humains. Et ces engagements pleinement vers la foi comme technologie essentielle. Et cet engagement a transformé leurs corps. Mais l'amélioration climatique et le contraire. Du foie seuls n'expliquent pas complètement l'explosion démographique. Il y a quelque chose d'autre dans le registre génétique, quelque chose de subtil mais profond. Les survivants qui ont émergé du goulot d'étranglement ont montré des marqueurs génétiques accrus, associés à la flexibilité cognitive, à la coopération sociale et à l'adaptabilité comportementale. Le goulot d'étranglement n'a pas seulement réduit la diversité génétique humaine. Il a sélection des traits spécifiques.
Les populations qui ont survécu étant celles qui pouvaient couper sous stress, s'adapter aux conditions, changeantes, innover des solutions et de nouveaux problèmes et maintenir la cohésion sociale quand chaque instinct de se fracture en factions concurrentes. Ta capacité et couper avec des étrangers. Et forme de grands groupes sociaux avec des hiérarchies complexes. Et maintenir des amitiés et des alliances et traverser la distance. Et le temps, ces comportements socio-sophistiques ont été intensifiés pendant le goulot d'étranglement. Les populations qui ne pouvaient pas maintenir la cohésion sociale sous stress extrême. Se fracturant et mourant. Les populations qui pouvaient couper, partager les ressources, diviser le travail et maintenir la confiance ont survécu. Tu portes les genes humains qui ont choisi la coopération plutôt que la compétition. Quand cela compte le plus. Les preuves de foi de 2012 de la grotte de Wonderwork montrent autre chose. La combustion était concentrée dans des zones spécifiques de la grotte, suggérant des feuilles designs, maintenance de fécons répétés au fil du temps. C'est l'organisation sociale. C'est la planification. C'est un groupe humain qui ne survivaient pas seulement au jour le jour, mais organisaient leur espace de vie, créant quelque chose comme animation, la transition de la survie désespérée. Et la vie intentionnelle s'est produite quelque part dans la période tardive du goulot d'étranglement. Et cela a fait toute la différence. Les sites archéologiques de la période post-goulot d'étranglement montrent des preuves de mouvement de matières premières sur de longues distances. L'obsidienne provenant de sources volcaniques transportée sur des centaines de kilomètres vers des sites sitios. Des matériaux d'urtles en pierre de haute qualité déplacés entre les régions. C'est la preuve de quelque chose comme des réseaux commerciaux, ou au moins humains voyageant sur des distances beaucoup plus longues qu'elles ne l'avaient fait pendant la crise aiguë. Les refuges qui avaient isolé les survivants pendant la période de la sécheresse étant maintenant connectés par des populations en expansion se déplaçant et traversent des territoires rouverts. Mais pourquoi cela importe-t-il pour toi? Quelqu'un vivant 930, 0 ans plus tard. Quelqu'un qui n'a jamais connu de méga-sécheresses ou de goulot d'étranglement démographique, ou de survie désespérée au bord de l'extinction, parce que les changements génétiques des goulots d'étranglement fécondent. Encore ta vie, ta santé, tes capacités et limitations, de manières que tu n'as jamais imaginées. Les 1.28 aux survivants tant les un héritage, et cet héritage est écrit dans chaque cellule de ton corps. Parlons de ton corps, pas d'engins humains, pas de fossiles, pas de la génétique théorique. Toi, la personne qui écoute ces mots, le goulot d'étranglement qui a fait l'anéantir l'humanité il y a 930.001, continue d'influencer ta vie, chaque jour, de façons réelles et mesurables. Ta diversité génétique réduite à state l'une des raisons pour lesquelles les maladies auto-immunes sont plus courantes chez les humains que chez les autres primates. Quand une population est seulement 1.28 individus, certaines variantes génétiques rares disparaissent et jamais.
Parmi elles, certains effrayant probablement any protection contra les maladies auto-immunes. Ces troubles au ton propre système immunitaire attaque ton corps. Polyarthrite rheumatoid, sclerose and plaques, lupus, maladie de Crohn, diabète de type 1. Ces affections sont étonnamment frequentes chez nous, mais presque absentes chez nos cousins primates. Any partie de la cause a state simple. Notre système immunitaire, réduit par le goulot d'étranglement, et perdu any partie de sa diversité dans la manière dont il reconnecte le soi et l'autre. Les recherches du Dr. Joshua qui et Princeton montrent que les humains portent davantage de mutations légèrement nocives que prévu. Beaucoup touchant directement la fonction immunitaire. Le goulot d'étranglement élimine des variantes protectrices que nous aurions aimé garder. Difficultés potentielles de fertilité sont, elles aussi, un héritage de cet événement. Les humains ont un taux de conception étonnamment bas, environ 20% par cycle. Même dans les conditions idéales, les chimpanzés dépassent les 40%, et la plupart des mammifères font encore mieux. Pourquoi sommes-nous si inefficaces biologiquement? Une partie de la réponse réside dans le passé. Le goulot d'étranglement est prime des variantes, qui soutenaient autrefois une fertilité robuste. Celles qui restent fonctionnantes, mais pas parfaitement. Une étude publiée dans Science Advances en 2020 montre que les humains portent plus de mutations dans les genes liés et la fertilité que n'importe quel autre grand singe. Des mutations qui réduisent légèrement les taux de conception ou augmentent les risques de fausse couche précoce. Ta vulnérabilité au cancer est également liée à cette histoire. Les gènes suppresseurs de tumeurs. Ces mécanismes qui impactent nos cellules de devenir cancéreuses présentent une diversité plus faible chez les humains que chez d'autres primates. Certaines variantes protectrices ont été perdues quand la population s'est réduite à 1,28 individus. Cela ne veut pas dire que le goulot d'étranglement accrue le cancer, mais qu'il est légèrement appauvri l'arsenal génétique que ton corps utilise pour le combattre. Même la mortalité infantile humaine, plus élevée que chez de nombreux autres primates, porte la marque de cet épisode. Les bébés humains sont fragiles, même aujourd'hui, dans les régions du monde où les soins médicaux sont limités. Environ one grossesse sur 30 se termine par une mort à naissance, one décès néonatal. Les gorils de montagne portent bien moins nombreux et eux-mêmes génétiquement vulnérables, ont une mortalité plus faible. Quand une population devient trop génétiquement uniforme, les mutations nuisibles peuvent se diffuser plus facilement. Il y a tout simplement moins de diversité pour les contre. Des variantes génétiques qui seraient éliminées dans une grande population ont persisté chez nos enquêteurs, pas parce qu'elles étaient utiles, mais parce qu'elles n'étaient pas assez dangereuses pour impliquer la survie dans un monde déjà brutal. Mais, et c'est essentiel, le goulot d'étranglement ne nous est pas seulement affaiblisse. Il est aussi fréquent que nous avons des plus puissantes capacités cognitives, ta flexibilité mentale, ta faculté à résoudre des problèmes complexes. Tout cela est fin dans la crise.
Les survivants n'étaient pas seulement physiquement resistants. Ils étaient mentalement adaptables. Apprendre, innover, improviser sous pression, coopérer, transmettre des compétences. Ces capacités ont été vitales pendant les pays millénaires du goulot d'étranglement. Les populations qui en manquaient ont disparu. Les tiennes ont survécu. Les recherches génétiques du Dr. Svante Bo Max Planck Institute ont identifié des changements précis survenus dans cette période. Plusieurs genes impliqués dans le développement du cerveau montrant des signatures de sélection positives prouvent que certaines variantes cérébrales améliorent la survie. Les survivants n'étaient donc pas seulement chanceux. Ils étaient véritablement plus intelligents, plus inventifs, plus souples mentalement que ceux qui n'ont pas vécu assez longtemps pour transmettre leurs genes. Et aujourd'hui, tu portes cette intelligence en toi. Ta ressemblance génétique avec les autres humains. Cette identité de 999% vient directement de ces 1.28 aux survivants. Chaque humain sur Terre est ton cousin. Sebeditoy pas seulement 930.001 et environ 30.000 generations. Les differences de peau, de cheveux, de traits du visage sont des adaptations superficielles, recentes, écrites sur un socle génétique remarquablement uniforme. Cette proximité génétique est un prix. Une maladie qui touche une population humaine peut en toucher une autre beaucoup plus facilement, car nos systèmes immunitaires se ressemblent beaucoup. Le COVID-19 est montré à quel point cela peut être vrai. Un seul virus apparu dans une seule ville. C'est propage au monde entier, car nous partageons un même héritage immunitaire fécond par le même goulot d'étranglement. Mais elle apporte aussi un avantage immense. Les humains peuvent former des sociétés, des alliances, des cultures collectives à une échelle impossible pour d'autres primates. Nous comprenons, nous collaborons, nous partageons, parce qu'au fond, nous sommes presque identiques génétiquement. Mais ta capacité y vivre partout sur Terre vient d'elle. Les autres grands singes sont des spécialistes. Les gorils inhabitant que certaines forêts. Les orang-outans seulement les jungles d'acier du sud-est. Les chimpanzés seulement les zones tropicales. Nous habitons la toundra, les déserts, les montagnes, les forêts, les îles isolées, les sites glaciers. Partout, cette adaptabilité, talent pour survivre dans n'importe quel environnement. Et sculpte dans le chaos du goulot d'étranglement est définit encore notre espèce aujourd'hui. Une étude des sciences advances en 2020 a révélé quelque chose d'étonnant. Malgré la perte de diversité, nous avons développé des systèmes de réparation d'un exceptionnellement efficaces. Cellules corrigent sans cesse des erreurs génétiques qui, sinon, causeraient des maladies. Ces mécanismes sont, en moyenne, plus performants chez les humains que chez les autres primates. Les populations capables de repérer leur ADN même sous stress extrême ont survécu. Celles qui ne le pouvaient pas ont DISPA ayudat et finalement. Cette unité génétique signifie que chaque personne que te voit, dans la rue et l'écran, dans un autre pays, est une partie de ta famille. Peut-être lointain,
mais famille tout de même. Tous descendants des mêmes 1.280 survivants. Tous portant des genes qui ont traversé 117.000 d'épreuves inimaginables. Et il reste encore une dernière pièce cette histoire. Quelque chose qui remet en question ce que nous croyons savoir sur notre espèce, notre origine. Est-ce que cela signifie qu'un petit groupe d'humains est refuse de disparaître? Quand tout semblait perdu? Le goulot d'étranglement n'a pas seulement réduit les effectifs de la population humaine. Il a créé une nouvelle espèce, pas métaphoriquement, pas approximativement, mais littéralement. Les humains qui sont entrés dans le goulot d'étranglement en tant qu'homo erectus, en sont sortis transformes, changes, évolues, les 1.28 survivants et leurs descendants. Facons par 117.001 dépression de sélection extrême. Sont devenus quelque chose qui n'avait jamais existé auparavant. Homo heidelbergensis. L'enquête directe des Néandertaliens, des Denisoviens et des humains modernes. C'est la spéciation en action. C'est l'évolution opérante et vitesse des crises. Conduite par la catastrophe environnementale et le fondement démographique. Le Dr. Chris Stringer au Muséum d'Histoire naturelle de Londres a passé des décennies à étudier les preuves fossiles de l'évolution humaine. Et ses recherches montrent un schéma clair avant le goulot d'étranglement. Nous voyons l'anatomie classique d'Homo erectus. Après le goulot d'étranglement, nous voyons l'anatomie d'Homo heidelbergensis. Cerveau plus gros. Formes de crâne différentes, outils plus sophistiques. Preuves de comportement plus complexes. La transition s'est produite pendant la période de l'oligny infantile. Pendant ces 117.001 où les humains étaient trop rares pour beaucoup se fossiliser. Quand la population était si petite que les changements évolutifs prévoyant se propager et traversent l'espace entier en seulement quelques dizaines de et acute rations d'automne. Espèce Homo sapiens existe à cause des goulot d'étranglement. Si la population n'y s'était pas effondrée, si le climat n'était pas devenu catastrophique, si les humains étaient restés nombreux et répandus à travers l'Afrique, nous serions probablement encore Homo erectus. Les populations stables dans des environnements stables n'évoluent pas rapidement. Elles n'en ont pas besoin. Mais les populations au bord de l'extinction. Les populations où chaque génération fait face à une pression de sélection de survivants. Les populations si petites que les mutations bénéfiques peuvent se propager rapidement. Ces populations évoluent. Les survivants n'y préservent pas seulement l'humanité. Ils la transforment. Chaque génération qui a survécu au goulot d'étranglement était, par définition, mieux adaptée à la survie que la génération précédente. Ceux qui n'y pouvaient pas coopérer efficacement sont morts. Ceux qui n'y pouvaient pas innover des solutions durables sont morts. Ceux qui n'y pouvaient pas digérer des aliments diversifiés sont morts. Ceux qui n'y pouvaient pas contrôler la fouille sont morts. Ceux qui n'y pouvaient pas maintenir les liens sociaux sous stress sont morts. Ce qui restait après 117.000. De cette sélection implacable,
et eight une population profondément différente. De leurs enquêteurs pris goulet de single quotes et acute à angle ment. Les recherches du Dr. Lee Berger sur la diversité des espèces hominides montrant quelque chose de remarquable. La période immédiatement après le goulet d'étranglement a vu une explosion de formes hominides. Homo heidelbergensis, émergent d'Afrique, s'est répandu en Europe et en Asie puis s'est diversifié. En Europe, ils ont évolué en néandertaliens. Adapts aux conditions de large glaciaire et la chasse de la mégafaune. En Asie, ils ont évolué en dinosauriens. Dans nous savons encore frustrantement plus que ces sont clairement adaptés aux environnements de haute altitude et aux climats froids. En Afrique, ils ont finalement évolué en Homo sapiens. Nous, la forme humaine moderne, avec notre forme de crâne unique et nos capacités cognitives et nos capacités créatives. A state image de cette diversification post-goulet d'étranglement. Mais voici la vérité profonde. Toutes ces espèces, toutes ces différentes branches de l'humanité, descendant des mêmes 1.28 aux survivants, néandertaliens, dinosauriens et humains modernes sont des enfants du goulet d'étranglement. Nous n'y sommes pas d'élignes évolutives séparées qui ont coexistent par hasard. Nous sommes des espèces scarces, nées du même événement catastrophique, façonnées par la même survie désespérée, portant le même héritage génétique d'enquêteurs qui ont refusé de s'éteindre. La revue annuelle de dynamique et génétique Humming de 2023 include une analyse stupéfiante des modèles de diversification des hominides. Lorsque les chercheurs ont retracé les lignées génétiques en arrière et traversent les néandertaliens, les dinosauriens et les humains modernes, les trois lignées convergent vers une population ancestrale commune vivante. Il y a environ 800.001, exactement quand le goulet d'étranglement s'est terminé. Ce n'est pas une coïncidence. C'est la signature d'une population fondatrice. Un petit groupe de survivants dont les descendants sont finalement divisés en espèces séparées et les quels se répandent sur différents continents et s'adaptent à différents environnements, ta capacité et reproduire avec les néandertaliens et te portes de l'Aden. Néandertaliens situ as une ascendance non africaine existe parce que la division des espèces était récente et incomplete. Tu portes entre 1% et 4% d'ADN néandertalien dans ton génome. Des genes qui ont afflué dans enquêteurs lorsqu'ils ont rencontré des néandertaliens en Europe. Et en Asie entre 50.00 et 60.001. Mais cette reproduction chrétienne n'était possible que parce que les néandertaliens et les humains modernes étaient étroitement liés. C'est par seulement environ 500.001 d'évolution indépendante. La raison pour laquelle nous étions étroitement liés? Parce que nous descendions de la population d'Homo heidelbergensis post-goulet. D'étranglement qui a image il y a 813.001. Sans le goulet d'étranglement. Les humains modernes pourraient n'y pas exister. C'est une vérité difficile à absorber. La catastrophe qui a tué 987% de l'humanité a créé les conditions nécessaires pour que notre espèce émerge. La souffrance,
la famine, la violence, la survie désespérée, tout cela, aussi horrible que c'était. A conduit et de changements évolutifs qui nous ont rendus possibles. Nous n'y sommes pas ici malgré le goulot d'étranglement. Nous sommes ici à cause de lui. Ton espèce et image de la catastrophe transformée. Les capacités cognitives qui ont permis aux humains de développer finalement le langage, l'art, la musique, les mathématiques, la science, la civilisation. Toutes ces capacités ont leurs racines dans les adaptations forgées. Pendant la période du goulot d'étranglement, les 1.28 aux survivants ne savaient pas qu'ils créent une nouvelle espèce. Ils essayaient juste de vivre un jour de plus, de trouver un repos de plus, de traverser une sécheresse de plus. Mais leur survie, leurs adaptations, leurs changements génétiques sont accumulés pendant 117.000 ans jusqu'à ce qu'ils deviennent quelque chose de sans précédent dans l'histoire de la Terre. Une espèce capable de transformer la plante entière. Les recherches du Dr. Stringer incluent une observation sobre presque chaque transition majeure dans l'évolution humaine correspond à une crise environnementale. La marche début des images pendant une période de fragmentation forestière en Afrique. L'utilisation d'hôtels en pierre s'est intensifiée pendant la variabilité climatique. La cuisine et le contrôle du foyer sont répandus pendant la rareté des ressources. Et la transition d'Homo erectus et Homo heidelbergensis, l'enquête dites les humains modernes, s'est produit pendant le pire fondement démographique de l'histoire humaine. La crise, il semble, a state la forge dans laquelle l'évolution humaine a state vacanie. Les preuves génétiques montrent autre chose. Les changements cognitifs qui se sont produits pendant le goulot d'étranglement impliquent non seulement la taille du cerveau mais l'organisation du cerveau. Les genes contrôlant la connectivité neuronale, la plasticité synaptique et le traitement de l'information montrent des signatures de sélection. Pendant cette période, ton cerveau n'est pas seulement plus gros qu'un cerveau d'Homo erectus. Il est capable différemment, organisé différemment, capable de choses que les humains antérieurs ne pouvaient tout simplement pas faire. Les survivants avaient besoin de chaque avantage cognitif qu'ils pouvaient obtenir. Et les populations dont les cerveaux étaient légitimement meilleurs en résolution de problèmes. Reconnaissance de modèles. Coordination sociale et planification adaptative ont survécu quand d'autres ne l'ont pas fait. Qu'est-ce que cela signifie pour l'humanité? Pour notre avenir? Pour l'histoire que nous racontons ce que nous sommes et d'où nous venons? Cela signifie que nous sommes simultanément plus fragiles et plus résilients. Que nous aimons la pensée. Fragiles parce que nous sommes arrivés à 1.28 aux individus de l'extinction. Resilience parce que ces 1.28 aux individus ont survécu 117.000 ans d'enfer environnemental, et en sont sortis transformes. Cela signifie que la crise peut être créative autant que destructrice. Cela signifie que les pires moments de notre histoire deviennent parfois les grains de nos plus grandes transformations.
Les humains sont simultanément lesbies la plus fragile et la plus résiliente qui ait jamais existe. Nous avons failli nous atteindre il y a 930.001. Reduits et 1.28 couples reproducteurs. Any mauvaise maladie, any récolte ratée, any saison des sécheresses malchance et la humanité despérite. Parti, pour toujours, pose des second chance dans l'évolution, quand any espèce éteinte. C'est permanent. Ces 1.28 aux survivants n'avaient aucune garantie qu'ils y arriveraient. La plupart des espèces qui atteignent des effectifs aussi bas n'y se rétablissent pas. Elles spiralent vers l'extinction, la diversité génétique trop faible pour s'adapter. La population trop petite pour survivre aux catastrophes aléatoires. Mais nous avons survécu quand même. Contre toutes les prédictions raisonnables, la humanité s'est ici du bord du précipice. Les 1.28 sont devenus 10.00. Les 10.00 sont devenus 100.00. Les 100.00 sont finalement devenus milliards. Du plus petit goulot d'étranglement et la plus grande population. Dit grand mammifère sur Terre. Ce rétablissement, se refuse d'abandonner cette détermination obstinée pour y survivre, c'est écrit dans ton ADN. Braille dans ton code génétique par des enquêteurs qui ont enduré. Quand abandonner aurait été plus facile. Notre uniformité state et la force, any faiblesse et any force. La faiblesse, nous sommes des vulnérables aux mêmes menaces. Any maladie qui peut tuer un humain peut potentiellement tuer les humains. Any crise environmental qui affecte any population affecte toutes les populations. La faible diversité génétique résultant du goulot d'étranglement signifie que nous n'avons pas la police d'assurance intégrée qu'une grande diversité fournit. La force, nous sommes fondamentalement les mêmes. Les idéologies racistes, qui prétendent des différences fondamentales entre les populations humaines, sont scientifiquement absurdes. Nous sommes séparés par au maximum 100.001 d'adaptation superficielle aux environnements locaux, construits sur une fondation de 930.001 heritage partage. La personne qui n'y ressemble en rien partage 999% de ton ADN. Tu es de la famille. Le héritage du survivant estate complexe. Nous portons et la force, le traumatisme et le triomphe en parts égales. Le traumatisme, des cicatrices génétiques du goulot d'étranglement, qui nous rendent vulnérables aux maladies auto-immunes, aux défis de fertilité, et la susceptibilité au cancer et d'autres problèmes de santé. Le triomphe des capacités cognitives, any adaptabilité et any résilience qui nous ont permis de finalement dominer chaque écosystème de la plante, de ports les deux, chaque humain le fait. Nous sommes endomages et puissants, fragiles et imparables, brises et beaux. La population humaine actuelle se situe et environ milliards d'individus, de 1.28 0 en seulement 930.001. C'est une augmentation d'environ 625 millions de fois. Nous sommes passés de presque étiens et partit. De refuges, cities et les continents sauf l'Antarctique,
des chasseurs cueilleurs utilisant la foi et des bâtisseurs des civilisations voyageant dans l'espace. L'arc de cette transformation a state stupéfiant. En termes évolutifs, c'est essentiellement instantané. En termes humains, cela représente 0 générations de survie, d'adaptation, d'innovation et de croissance. Mais voici la question qui empêche les chercheurs de dormir la nuit. Créons-nous notre propre goulot d'étranglement? Le changement climatique transforme les écosystèmes. De la Terre et des rhythmes gémevés depuis la transition du Pléistocène Inférieur-Moyen. Les niveaux de la mer montent. Les sécheresses s'intensifient. Les systèmes agricoles sont stressés. La biodiversité s'effondre. Nous sommes déjà passés par elle. Il y a 930.001. Et cela est fait nous toi. La différence est que cette fois, nous en sommes la cause. Nous sommes la crise climatique. Et contrairement aux 1.28 aux survivants qui n'avaient pas le quoi mais dangereux, nous avons de quoi. Nous pouvons changer de cap. Nous pouvons nous adapter. Nous pouvons couper au-delà des frontières. Nous pouvons utiliser l'intelligence qui est figée dans cet ancien goulot d'étranglement. Pour prévenir un futur, laissant commentaire et dis-moi quel fait à la place pris jusqu'au présent. Avant de t'endormir, dis-moi de dans le monde tu regardes. J'ai adoré voir différents fuseaux horaires vivre cette histoire ensemble. Cet héritage humain partage nous connectant et travers les continents et les cultures. Le Dr. Wilson, le grand biologiste évolutionniste, décide en 2021, et passé sa carrière à étudier la biodiversité et l'extinction. Ses recherches sur la biogéographie insulaire ont montré que les petites populations sur des îles isolées sont incroyablement vulnérables à l'extinction. Par des événements aléatoires, les 1.28 aux survivants humains vivant essentiellement sur des îles isolées, refuges sitios et havens dispersés dans un ocean d'environnement hostile. Par toutes les predictions, nous aurions de disparaître. Les petites populations se rétablissent rarement de goulots d'étranglement aussi sévères. Mais nous l'avons fait. Wilson a appelé les humains l'espèce la plus adaptable de l'histoire de la Terre. Et il avait raison. Nos enquêteurs l'ont prouvé en survivant et l'insurvivable. Les implications philosophiques sont profondes. Si nous descendons de 1.28 aux survivants. Si nous portons des genes qui ont survécu 117.001 de catastrophes environnementales. Si nous sommes des cousins séparés par moins de générations que l'histoire enregistrée n'y s'étend. Et les quests que cela signifie pour la fécond nous traitons les uns les autres? Pour la fécond nous organisons nos sociétés. Pour la fécond nous pensons aux droits humains et la dignité et la valeur. La personne avec qui tu n'es pas d'accord. La personne dont la politique ou la religion ou la culture semble incomprehensible pour toi. Partage 999% de ton ADN. C'est ton cousin. Ces enquêteurs ont survécu au même goulot d'étranglement que les tiens. Ils portent le même héritage de résilience et d'adaptabilité et de refus abstain de s'éteindre.
Ton existence estate la prouve ultime que la vie trouve un chemin. Contre la catastrophe climatique, contre la famine, contre la maladie et la violence et le désespoir, contre des probabilités si longues que la survie semblait impossible. La vie trouve un chemin, pas par la force ou la vitesse ou le pouvoir, mais par l'adaptabilité, la coopération, l'intelligence et la pure détermination. Les 1.28 aux survivants avant toutes les raisons d'abandonner. Le monde essayait activement de les tuer. La nourriture était rare. L'eau était rare. Les endroits pour vivre étaient rares. Chaque jour était une lutte. Chaque année était une catastrophe. Chaque génération faisait face à la possibilité réelle. Diata la dernière génération humains y existe, mais ils n'ont pas abandonné. Ils se sont adaptés. Ils ont coupé. Ils ont innové. Ils ont enduré. Et te voilà, 930, 01 plus tard, écoutant leur histoire, portant leurs genes. Vivant la vie ont rendu possible par leur refus de se rendre à l'extinction. Tenir descends pas sûrement des survivants. To descends des survivants les plus résilients, les plus adaptables, les plus déterminés de l'histoire humaine. Cet héritage estate la tienne. Cette force estate la tienne. Refuse d'abandonner quand tout semble désespérer. C'est la tienne aussi. Écrit dans ten ADN par des enquêteurs, qui ont prouvé que les humains peuvent survivre à n'importe quoi. Hélas, que tu tendes soy. Consider cette vérité profonde. Tu es le descendant des humains les plus résistants, les plus intelligents, les plus résilients qui ayant jamais vécu. Les 1.28 aux survivants qui ont traversé 117.001 d'enfer environnemental. Ceux qui ont découvert comment manger des coquillages quand les animaux terrestres ont disparu. Ceux qui ont maîtrisé la feuille quand la chaleur signifiait la survie. Ceux qui ont coupé quand la violence aurait été plus facile. Ceux qui ont enseigné à leurs enfants comment survivre. Quand le monde lui-même était devenu hostile à la vie humaine. Tu portes leurs genes. Tu portes leur résilience. Tu portes leur détermination. Et dans le sens le plus profond, tu es so. Continuant leur histoire 930.001 plus tard. Il y a quelque chose de profond dans une chon ininterrompu s'étendance 930.001. Une chon ininterrompu de survie. T connectant is 1.28 enquêteurs qui ont refusé de laisser l'humanité mourir. Chaque indice enquêteurs. Chaque génération entre elles et maintenant. A survécu à long temps pour avoir des enfants. Pas une rupture dans la chom. Pas un échec et survivre jusqu'à l'âge de reproduction. Pas une génération où l'olignie s'est terminée. C'est environ 30.00 générations de survie continue. Chacune passant le flambeau et la suivante. Chacune descend par ses actions. Nous n'y serons pas la génération où cela se termine. Chaque humain vivant aujourd'hui partage cette histoire. Tous les milliards d'entre nous. Nous sommes tous des survivants. Tous descendants de la même petite population qui a enduré quand 987% sont morts. Cette vérité devrait changer la façon dont nous voyons les uns les autres.
L'étranger de l'autre site du monde, parlant ani langue te ni comprens pas. Vivant ani vacu te ni po pas imaginer. Protequent de coutumes qui te semblent étrangers. C'est ton cousin, Eloigny, certes, mais cousin ni anmoins. VOS Ancêtres SONT vivants LYA 930.001 le long des sites africains, et des refuges disperses, mangent des coquillages et cuisinant ce défaut. Regardant les étoiles et se demandant si demain viendrait, si les pluies reviendraient, si leurs enfants survivraient pour avoir des enfants. Le mystère et la majesté du temps profond sont presque impossibles et vraiment comprendre. 930.001. Si chaque génération fait 25 ans, c'est 37.200 generations qui séparent du goulot d'étranglement. Si tu essayais de compter enquêtes jusqu'à cette époque, nommant un enquête par seconde. Cela te prendrait plus de 10 jours de comptage continu. Chacun de ces enquêtes était une personne réelle, avec des spoils et des et des luttes et des joies, avec une vie aussi vivante et complexe que la tienne, et chacun a survécu assez longtemps pour transmettre ses genes. Crent une chon ininterrompu qui a finalement conduit et toi. Les 1.28 aux survivants ne pouvaient pas savoir schools créant. Ils ne pouvaient pas savoir que leurs descendants se compteraient par milliards. Ils ne pouvaient pas savoir que les humains se répandrient finalement sur les continents. S'adapteraient et les climats. Construirent des villes et des civilisations, créeront l'art et la musique et les mathématiques et la médecine, atteindront les étoiles elles-mêmes. Ils essayent juste de survivre, essayent de trouver de la nourriture, essayent de garder les feux allumes, essayent de protéger leurs enfants. Essayant de traverser un jour de plus, une sécheresse de plus, une génération de plus. Mais en faisant cela, en refusant de se rendre à l'extinction, ils ont rendu possible tout ce qui était venu après. L'espoir et la résilience sont encodés dans notre ADN, mais ne sont pas des propriétés magiques. Sont des produits de la sélection. Les populations qui ont maintenu l'espoir pendant le goulot d'étranglement, qui croyaient que demain pourrait être meilleur même quand aujourd'hui était horrifique, qui continuaient à essayer quand abandonner aurait été plus facile, sont les populations qui ont survécu, ceux qui ont abandonné, qui se sont rendus au désespoir, qui ont cessé d'essayer. Leurs lignées se sont terminées. Tu n'y portes pas leurs genes. Tu portes les genes de personnes qui n'ont jamais cessé d'essayer, n'ont jamais cessé d'espérer, n'ont jamais cessé de croire que la survie était possible. Même quand toutes les preuves suggèrent le contraire. La gratitude semble une réponse inadéquate et 930.001 de survie. Mais c'est ce que nous avons. Gratitude pour les enquêtes qui ont enduré. Gratitude pour l'héritage génétique qu'ils ont les. Gratitude pour la résilience qu'ils ont fait dans la foi et la faim et le désespoir. Gratitude pour le refus de laisser l'histoire humaine se terminer. Quand elle aurait si facilement pu le faire, chaque respiration que tu prends, chaque pensée que tu penses, chaque moment de conscience que tu expérimentes est un cadeau.
Denketas qui ont survécu quand la survie semblait impossible. Le ciel nocturne que les 1.280 survivants regardant il voyait 930.001 était le même ciel que te voici. Les mêmes étoiles, la même lune, la même vaste obscurité ponctuée de lumières lointaines. Ils n'y surveillent pas squattant ces lumières. Ils n'y surveillent rien des planètes ou des galaxies ou de l'échelle cosmique de l'existence. Mais ils le voient les yeux quand même, et en levant les yeux. Ils démontrent quelque chose d'uniquement humain, la curiosité, l'émerveillement, le désir de comprendre le monde au-delà des besoins de survie immédiats. Cette curiosité, cet émerveillement, ce désir de savoir, ils ont survécu au goulot d'étranglement. Ils sont entourés si tu as trouves voyage et travers le temps profond significatif. Consider ta bonne pour plus d'histoires qui connectent les mondes anciens et ta vie moderne. Ces récits de résilience humaine, de survie contre des probabilités impossibles, de transformation par la catastrophe, ce n'est pas juste de l'histoire, c'est une histoire. C'est l'histoire de comment tu es venu y être, de l'héritage écrit dans ton ADN, de la chaîne ininterrompue te connectant aux premiers survivants. Le fait que les 1.280 survivants ont gardé l'une travers 117.001 d'obscurité braille toujours. Il braille en toi, dans ta curiosité, dans ta résilience, dans ta capacité et t'adapter et y couper et y survivre. Dans ton refus d'abandonner quand les choses deviennent difficiles. Dans ta capacité d'espérer quand l'avenir semble incertain. Foi ancien. God vivant par des enquêtes dont les noms sont perdus dans le temps mais dont les genes. Persistent dans ton corps. Continue in chaque humain vivant aujourd'hui. Nous sommes des gardiens du feu, des survivants, des enfants du goulot d'étranglement. Repose-toi bien sûr. Sachant que tu portes le héritage des survivants, les plus extrêmes de l'histoire humaine. Ceux qui ont enduré 117.001 de catastrophes environnementales. Ceux qui ont maintenu suffisamment de diversité génétique pour créer une espèce. Ceux qui ont coupé quand la compétition aurait terminé. Ceux qui ont innové quand l'innovation signifiait la vie ou la mort. Ceux qui ont espéré quand l'espoir semblait insensé. Ceux qui ont survécu pour que tu puisses exister. La nutos is 1.280 enquêtes leviant les yeux vers les étoiles africaines, il voyait 930.001. Ils n'y pouvaient pas savoir que leurs descendants se compteraient par milliards. Se répandrient sur les continents, atteindrient ces mêmes étoiles depuis l'espace lui-même. Mais ils ont survécu quand même. Ils ont enduré. Ils ont refusé de laisser l'histoire humaine se terminer. Et parce qu'ils n'ont pas abandonné. Parce qu'ils ont continué à essayer jour après jour. Année après année. Génération après génération et travers 117.001 qui orientent d'être impossibles. Tu es allé. Vivant, conscient, portant leur foi vers un avenir inconnaissable. Bonne nuit.